Okay. Good evening. നമ്മൾ മൈക്കിൻ്റെ എക്കോ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സെറ്റപ്പ് എല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വോയിസ് ക്ലിയർ ആണെന്നാണ് കരുതുന്നത്. റിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് വോയിസ് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ റിപ്ലൈ ചെയ്യണം. ഇപ്പം എക്കോ തീരെ ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തേക്കാണ്. ഇനി നമുക്കറിയേണ്ടത് നമ്മുടെ വോയിസ് ഓക്കെ ആണോ. വോയിസ് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. നമ്മൾ പവർ സ്പീച്ചിന് പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ലൈവാണ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഗോൾഡ് ഒരു റേഞ്ച് തന്നെയാണ്. ബേസ്ഡ് ഓൺ 15 minutes ക്ലിയർ റേഞ്ച്, ഗോൾഡ് ഇൻ എ റേഞ്ച്. ഓക്കെ, ഗോൾഡിൽ സെല്ലിംഗ് ഓർഡൻസ് ഒന്നുമില്ല, ബട്ട് ഒരു ബൈങ് ഓർഡൻസ് ഉണ്ട്. എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത മൂവ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, നമ്മളിന്ന് ഈ ട്രേഡ് നമ്മൾ മോർണിംഗിൽ എടുത്തതാണ് ട്രേഡ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് രണ്ട് ഹിറ്റായ ട്രേഡാണ്. ഓക്കെ, മോർണിംഗിൽ കഴിഞ്ഞ ട്രേഡാണത്. പ്രോഫിറ്റ് ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം, അത് ചെയ്യാം. ഗോൾഡ് ഇന്ന റേഞ്ചാണ്, ഇങ്ങനെ റേഞ്ചിൽ തന്നെയാണ്, റേഞ്ച് ഏരിയയിലാണ്. നോക്കാം, ഫോൾ സ്പീച്ചിൽ ഒരു ഫോൾ വരുമോ എന്നുള്ളത് നോക്കാം. സെല്ലിംഗ് ഓർഡൻസ് ഒന്നുമില്ല. ഫോൾ സ്പീച്ച് അടുത്ത് വരുന്നുണ്ട്. 9:50 ആണ് ടൈം. നോക്കട്ടെ, ഫോൾ സ്പീച്ചിന് ടൈമിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. ഫോൾ സ്പീച്ച് ടൈമിൽ റിയൽ ട്രേഡുകളൊന്നും നമ്മൾ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. നമുക്കൊപ്പം ഉള്ളൊരു പ്ലീസ് കമൻറ്റ് വോയിസ് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്തേക്കും. Abe's leadership for the past decade. Julia has served 7 years on the board, including as president and most recently as past president. Her macroeconomic expertise, her mentorship, expansive network have all shaped countless NABE programs and surveys and helped advance the CBE program. So on behalf of all of NABE, I want to thank Wilco. Thank you, Kathleen, Yale, and Julia for your service, for your leadership, and for your lasting contributions to our community. And not last contributions, but lasting, because I know you're not quite going anywhere, just rolling off the board. So if you could please come up and we will, I think, do a quick picture. Your plaques have not arrived, unfortunately. Supply chain issues. There. Thank you. All right. Now we'll move on to our awards presentation. So normally when we have such a well-known and respected speaker, I would say this person needs no introduction and you would rather hear them speak than hear me speak about them. But at this moment, and in the case of the presentation of the Adam Smith Award, I think it's more than appropriate that we take a moment to appreciate exactly who it is we're recognizing today. So Jerome Powell first took office as chair of the Board of Governors of the Federal Reserve System
in February of 2018 for a 4-year term, and he was reappointed to the office and sworn in for a second 4-year term in May of 2022. He serves as chair of the Federal Open Market Committee, the system's principal monetary policy-making body. Mr. Powell has also served as a member of the Board of Governors since taking office on May 25th, 2012 to fill an unexpired term, and he was reappointed to the board in June of 2014 for a term ending in January of 2028. Prior to his appointment to the board, Mr. Powell was a visiting scholar at the Bipartisan Policy Center in Washington, D.C., where he focused on federal and state. ഓക്കെ, ഗോൾഡിൽ നമ്മൾ രണ്ട് സെറ്റപ്പാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഗോൾഡ് 5 മിനിറ്റ്സിൽ ഒരു സെല്ലിംഗ് എവിഡൻസ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗോൾഡിൻ്റെ റേഞ്ചിലാണ്, ആ റേഞ്ച് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ട്രേഡ് സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പ്ലാനിങ്. റേഞ്ച് ബ്രേക്ക് ചെയ്താലുള്ള ട്രേഡ് സെറ്റപ്പാണ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്. കോൾ സ്വിച്ചിൽ ഒരു കോൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ കോൾ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്ലാനാണ് നമ്മൾ ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഇനി മുകളിലോട്ടാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പാരലൽ ചാനൽ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടുന്ന് എൻട്രി എടുക്കും. വോയിസ് ഓക്കെ ആണെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. വോയിസ് ഓക്കെ ആണെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ സെറ്റപ്പ് കാണിച്ചായിരുന്നു. എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗോൾഡിൽ ഒരു സെല്ലിംഗ് എവിഡൻസ് ഉണ്ട്, അതിനെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു പാരലൽ ചാനൽ ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഫോൾ വന്നാൽ, അതായത് കോൾ സ്പീച്ചിൽ ഒരു ഹെവി ഫോളാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സെറ്റപ്പാണ് ഈ ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഇത് വെച്ചിട്ട് എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ന്യൂസ് ടൈമിൽ ഒരു കാരണവശാലും റിയൽ ട്രേഡിലേക്ക് വരണ്ട, റിയൽ ട്രേഡ് എടുക്കണ്ട, ഡെമോയിൽ തന്നെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തോ. ഓക്കെ, റിയൽ ട്രേഡ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്ന കൺഫർമേഷൻ ലെവലിൽ നിന്ന് മാത്രം റിയൽ ട്രേഡ് പ്ലാൻ ചെയ്താൽ മതി. ന്യൂസ് ടൈമിലുണ്ടാകുന്ന വോളറ്റാലിറ്റി ഹൈ ആണ്. ഓക്കെ, സോ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ സീ ചെയ്താൽ മതി. നമ്മൾ ഒരു പ്ലാനിങ്ങിലാണ്. പ്ലാനിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഗോൾഡിൻ്റെ റേഞ്ചാണ്. ഓക്കെ, ആ റേഞ്ചിൽ വോയിസ് കുറവാണ്. ഓക്കെ, വോയിസ് കുറവാണ്. സോ ഇപ്പോഴ് വോയിസ് ഓക്കെ ആണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. വോയിസ് ഓക്കെ അല്ലേ? ഇപ്പോഴും വോയിസ് ഓക്കെ അല്ലേ? ജസ്റ്റ് ഒരു എക്കോ ഒന്ന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വോയിസ് ഓക്കെ ആണെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. ഓക്കെ, ഐ തിങ്ക് നൗ വോയിസ് ഈസ് ഓക്കെ. ഓക്കെ ആണോ? നമ്മൾ കുറച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ ചെയ്തായിരുന്നു, അതായത് ആ എക്കോ പ്രോബ്ലം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. വോയിസ് ഓക്കെ ആണല്ലോ? വോയിസ് ഓക്കെ അല്ലേ നിലവിൽ? ഓക്കെ, കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. വോയിസ് ഓക്കെ ആണെന്നാണ് കരുതുന്നത്. വോയിസ് കൂട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂട്ടാം. ഓക്കെ, ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നോയ്സ് ഒന്നും എല്ലാം ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ള സെറ്റപ്പാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തേക്കുന്നത്. വോയിസ് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്തു. ഇത് പോൾ സ്പീച്ചിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ട്രേഡ് സെറ്റപ്പാണ് നമ്മൾ ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഓൾറെഡി ഗോൾഡ് ഷോസ് സെല്ലിംഗ് എവിഡൻസ് പോൾ സ്പീച്ചിൽ ഒരു ഹെവി ഫോളോ വന്നാൽ അതിനെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരിപാടിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു. വോയിസ് ക്ലിയർ ആണെന്നും കരുതുന്നു. വോയിസ് ഓക്കെ. താങ്ക് യു ഫോർ യുവർ റെസ്പോൺസ്. ഓക്കെ, എനിവേ നിങ്ങൾ റിയൽ ട്രേഡ് എടുക്കുന്നതിൽ റിസ്ക് ഉണ്ട്. ബിക്കോസ് പോൾ സ്പീച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. നമുക്ക് കേൾക്കാൻ നോക്കട്ടെ അയാൾ എന്താ പറയുന്നത് എന്നുള്ളത്. വെയിറ്റ് ചെയ്യാം, അതിനുശേഷം വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ട്രേഡ് ചെയ്യാം. അതുകൊണ്ട് ധൃതിപ്പെട്ട് ട്രേഡ് എടുക്കണ്ട. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ അതർവൈസ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡെമോയിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം. ക്യാൻ പ്രാക്ടീസ് ഇൻ ഡെമോ. ഓക്കെ, Chair Jerome Powell. Thank you. Thank you. Here we go. Thank you very much. You got a camera somewhere? I thought we did, but maybe not. There we go. We don't have a camera. There we go.
Thank you. Thank you so much. Thank you, Emily. And thanks to the National Association for Business Economics for the Adam Smith Award. It, for me, is an unexpected honor just to be mentioned alongside many of your past recipients, including particularly my predecessors, Janet Yellen and Ben Bernanke. So thank you very much for this recognition. I'll say on a more personal note, I have greatly enjoyed my regular visits to your annual meeting and your conferences. It's really been my favorite venue all these years. It's a place. This is a place where we can talk about economic issues and not worry that someone's eyes might glaze over. I also appreciate the warm welcome I've always received here. And putting Fed staff aside for a minute, I can't think of a more lovable group of econ nerds anywhere. So thank you again for this prestigious award. And for the opportunity to speak to you here today. So, as we all know, monetary policy is more effective when the public understands what the Federal Reserve does and why. With that in mind, I hope to enhance understanding of one of the more arcane and technical aspects of monetary policy, the Federal Reserve's balance sheet. A colleague recently compared this topic to a trip to the dentist, but I found that comparison somewhat unfair to dentists. So today I'll discuss the essential role that our balance sheet played during the pandemic, along with some lessons learned. I'll then review our ample reserves implementation framework and the progress we've made toward normalizing the size of our balance sheet. And I'll conclude with some brief remarks on the economic outlook. So, one of the primary purposes of a central bank is to provide the monetary foundation for the financial system and the broader economy. This foundation is made of central bank liabilities. On the Fed's balance sheet, the liability side of the ledger totaled $6.5 trillion as of October 8, and three categories account for roughly 95% of the total. First, Federal Reserve notes, that is physical currency, totaled $2.4 trillion. Second, reserves, funds held by depository institutions at Federal Reserve banks, totaled $3 trillion. These deposits allow commercial banks to make and receive payments and meet regulatory requirements. Reserves are the safest and most liquid asset in the financial system, and only the Fed can create them. The adequate provision of reserves is essential to the safety and soundness of our banking system, the resilience and efficiency of our payment system, and ultimately the stability of our economy. Third is the Treasury General Account, or TGA, currently at about $800 billion, which is essentially the checking account for the federal government. When the Treasury makes or receives payments, those flows affect dollar for dollar the supply of reserves or other liabilities in the system. The asset side of our ledger consists almost entirely of securities, including $4.2 trillion of U.S. Treasury securities and $2.1 trillion of government-guaranteed agency mortgage-backed securities, or MBS. When we add reserves to the system, we generally do so by purchasing Treasury securities in the open market and crediting the reserve accounts of the banks involved in the transaction with the seller. This process effectively transforms securities held by the public into reserves, but does not change the total amount of government liabilities held by the public. So, the Fed's balance sheet serves as a critical policy tool, especially when the policy rate is constrained by the effective lower bound, or ELB. When COVID-19 struck in March 2020, the economy came to a near standstill and financial markets seized up, threatening to transform a public health crisis into a severe economic downturn. In response, we established a number of emergency liquidity facilities. Those programs, supported at the time by the administration,
provided critical support to markets. Conditions stabilized. Only the deepest and most liquid market in the world and the bedrock of the global financial system was under extraordinary pressure and on the verge of collapse. We used large-scale purchases of securities to restore functionality to the Treasury market. Faced with unprecedented market dysfunction, the Fed purchased Treasury and agency securities at an extraordinary pace in March and April of 2020. These purchases supported the flow of credit to households and businesses and fostered more accommodative financial conditions to support the recovery of the economy when it ultimately came. This source of policy accommodation was particularly important as we had already lowered the federal funds rate close to zero and expected that it would remain there for some time. By June 2020, we slowed our purchase pace to a still substantial $120 billion per month. And in December of 2020, as the economic outlook remained highly uncertain, the FOMC said that we expected to maintain that pace of purchases until substantial further progress has been made toward the committee's maximum employment and price stability goals. That guidance provided assurance that the Fed would not prematurely withdraw support while the economic recovery remained fragile amid unprecedented conditions. And we maintained that pace of asset purchases through October 2021. By then, it had become apparent that elevated inflation was not likely to go away without a strong monetary response. At our meeting in November 2021, we announced a phase out of our purchases. And at our next meeting in December, we doubled the pace of that taper and said that asset purchases would conclude by mid-March of 2022. Over the entire period of purchases, our securities holdings increased by $4.6 trillion. So a number of observers have raised questions, fairly enough, about the size and composition of asset purchases during the pandemic recovery. Throughout 2020 and 21, the economy continued to face significant challenges as successive waves of COVID caused widespread disruption and loss. During that tumultuous period, we continued to purchase in order to avoid a sharp, unwelcome tightening of financial conditions at a time when the economy still appeared to be highly vulnerable. Our thinking was informed by recent episodes in which signals about reducing the balance sheet had triggered significant tightening in financial conditions, and we were thinking of the events of December 2018, as well as the 2013 taper tantrum. Regarding the composition of our purchases, some have questioned the inclusion of agency MBS purchases given the strong housing market during the pandemic recovery. Outside of purchases aimed specifically at market functioning, MBS purchases are primarily intended, like our purchases of Treasury securities, to ease broader financial conditions when the policy rate is constrained by the effective lower bound. The extent to which these MBS purchases disproportionately affected housing market conditions during that period is challenging to determine. Many factors affect the mortgage market, and many factors beyond the mortgage market affect supply and demand in the broader housing market. With the clarity of hindsight, we could have, and perhaps should have, stopped asset purchases sooner. Our real-time decisions were intended to serve as insurance against downside risks. We knew that we could unwind purchases relatively quickly once we ended them, which is exactly what we did. Research and experience tell us that asset purchases affect the economy through expectations regarding the future size and duration of our balance sheet, so that when we announced our taper, market participants began pricing in its effects, pulling forward the tightening in financial conditions. Stopping sooner could have made some difference, but not likely enough to fundamentally alter the trajectory of the economy. Nonetheless, our experience since 2020 does suggest that we can be more nimble in our use of the balance sheet and more confident that our communications will foster appropriate expectations among market participants, given their growing experience with these tools. Some have also argued that we could have better explained the purpose of asset purchases in real time. There's always room for improved communication, but I believe our statements were reasonably clear about our objectives, which were to support and then sustain smooth market functioning and to help foster accommodative financial conditions. Over time, the relative importance of those objectives evolved with economic conditions, but the objectives were never in conflict. So at the time, this issue appeared to be a distinction without much of a difference. That's not always the case, of course. For example, the March 2023 banking stress
led to a sizable increase in our balance sheet through lending operations, we clearly differentiated these financial stability operations from our monetary policy stance. Indeed, we continued to raise the policy rate through that time. Turning to my second topic, pardon me. Our ample reserves regime has proven highly effective, delivering good control of our policy rate across a wide range of challenging economic conditions while promoting financial stability and supporting a resilient payment system. In this framework, an ample supply of reserves ensures adequate liquidity in the banking system, and control of our policy rate is achieved through the setting of our administered rates, interest on reserve balances, and the overnight repurchase rate. Reverse repo rate, rather. This approach allows us to maintain rate control independently of the size of our balance sheet. And that's important given large unpredictable swings in liquidity demand from the private sector and significant fluctuations in the autonomous factors affecting reserve supply, such as the TGA. This framework has proved resilient whether the balance sheet is shrinking or growing. Since June 2022, we've reduced the size of our balance sheet by $2.2 trillion, from 35% to just under 22% of GDP, while maintaining effective interest rate control. Our long-stated plan is to stop balance sheet runoff when reserves are somewhat above the level we judge consistent with ample reserves conditions. We may approach that point in coming months, and we are closely monitoring a wide range of indicators to inform this decision. Some signs have begun to emerge that liquidity conditions are gradually tightening, including a general firming of repo rates, along with more noticeable but temporary pressures on selected dates. The committee's plans lay out a deliberately cautious approach to avoid the kind of money market strains experienced in September 2019. Moreover, the tools of our implementation framework, including the standing repo facility and the discount window, will help contain funding pressures and keep the federal funds rate within our target range through this transition to lower reserve levels. Normalizing the size of our balance sheet does not mean going back to the balance sheet we had before the pandemic. In the longer run, the size of our balance sheet is determined by the public's demand for our liabilities rather than by our pandemic-related asset purchases. Non-reserve liabilities currently stand about $1.1 trillion higher than just prior to the pandemic, thus requiring that our securities holdings be equally higher. Demand for reserves has risen as well, in part reflecting the growth of the banking system and the overall economy. Regarding the composition of our securities portfolio, relative to the outstanding universe of Treasury securities, our portfolio is currently overweight longer-term securities and underweight shorter-term securities. The longer-run composition will be a topic of committee discussion. Transition to our desired composition will occur gradually and predictably, giving market participants time to adjust and minimizing the risk of market disruption. Consistent with our longstanding guidance, we aim for a portfolio consisting primarily of Treasury securities over the longer run. Some have questioned whether the interest we pay on reserves is costly to taxpayers. In fact, that is not the case. The Fed earns interest income from Treasury securities that back reserves. Most of the time, our interest earnings from Treasury holdings more than cover the interest paid on reserves, generating significant remittances to the Treasury. By law, we remit all profits to the Treasury after covering expenses. And since 2008, even after accounting for the recent period of negative net income, our total remittances to Treasury have totaled more than $900 billion. While our net interest income has temporarily been negative due to the rapid rise in policy rates to control inflation, this is highly unusual. Our net income will soon turn positive again, as it typically has been throughout our history. Of course, having negative net income has no bearing at all on our ability to conduct monetary policy or meet our financial obligations. If our ability to pay interest on reserves and other liabilities were eliminated, the Fed would lose control over rates. The stance of monetary policy would no longer be appropriately calibrated to economic conditions and would push the economy away from our employment and price stability goals. To restore rate control, large sales of securities over a short period of time would be needed to shrink our balance sheet and the quantity of reserves in the system. The volume and speed of these sales could strain Treasury market functioning and compromise financial stability. Market participants would need to absorb the sales of Treasury securities and agency MBS,
which would put upward pressure on the entire yield curve, raising borrowing costs for the Treasury and private sector. Even after that volatile and disruptive process, the banking system would be less resilient and more vulnerable to liquidity shocks. The bottom line is that our ample reserves regime has proven remarkably effective for implementing monetary policy and supporting economic and financial stability. So I will close with a brief discussion of the economy and the outlook for monetary policy. Although some important government data have been delayed due to the shutdown, we routinely review a wide variety of public and private sector data that have remained available. We also maintain a nationwide network of contacts through the reserve banks who provide valuable insights, which will be summarized in tomorrow's beige book. Based on the data we do have, it's fair to say that the outlook for employment and inflation does not appear to have changed much since our September meeting 4 weeks ago. Data available prior to the shutdown, however, show that growth in economic activity may be on a somewhat firmer trajectory than expected. While the unemployment rate remained low through August, payroll gains have slowed sharply, likely in part due to a decline in labor force growth due to lower immigration and lower labor force participation. In this less dynamic and somewhat softer labor market, the downside risks to employment appear to have risen. While official employment data for September are delayed, available evidence suggests that both layoffs and hiring remain low, and that both households' perceptions of job availability and firms' perceptions of hiring difficulty continue their downward trajectories. Meanwhile, 12-month core PCE inflation was 2.9% in August, up slightly from earlier this year, as rising core goods inflation has outpaced continued disinflation in housing services. Available data and surveys continue to show that goods price increases primarily reflect tariffs rather than broader inflationary pressures. Consistent with these effects, near-term inflation expectations have generally increased this year, while most longer-term expectation measures remain aligned with our 2% goal. Rising downside risks to employment have shifted our assessment of the balance of risks. As a result, we judged it appropriate to take another step toward a more neutral policy stance at our September meeting. There is no risk-free path for policy as we navigate the tension between our employment and inflation goals. This challenge was evident in the dispersion of committee participants' projections at the September meeting. I'll stress again that these projections should be understood as representing a range of potential outcomes whose probabilities evolve as new information informs our meeting-by-meeting approach to policymaking. We'll set policy based on the evolution of the economic outlook and the balance of risks rather than following a predetermined path. And with that, thank you again for this wonderful award and for inviting me here today. I look forward to our discussion. Thank you. You need your iPad. No, I didn't. Thank you, Chair Powell, for the excellent remarks in the Adam Smith address. And we will have about half an hour for questions. So Sounds like a long should time. have talked longer than that. So let me start with, before I go to some of the questions coming in from the audience, and do use the Connect app to generate those. You have said, and you repeated again here, that there are no risk-free paths for the Fed now. So in light of that, and in particular with where the recent inflation data are running, let me group this with some of the questions that we're seeing coming in on the app as well. Obviously, always data dependent. But thinking about the dual mandate of maximum employment and price stability, how concerned are you that if the rate of pass-through of tariffs is slower, that might begin to look like more persistent inflation, as opposed to a one-time, as if the tariff adjustment came through all at once, and then it would be quite clearly a one-time price level shift? So that's certainly a risk. As I mentioned, there really isn't a risk-free path now, since it appears that inflation is running above our target.
and appears to be continuing to increase quite gradually, but increase. It's still on the way up. So there's a risk there that would lend to greater persistence. But now the labor market has demonstrated pretty significant downside risks as payroll jobs have declined, and both the supply and demand for labor has declined quite sharply. So those two states of affairs for our two goal variables, call for different monetary policy responses. So as they come more into balance, I think the idea has been that policy should move from being tight to some degree to being more neutral as those two things balance out. But it is clear though that if we move too quickly, then we may leave the inflation job unfinished and have to come back later and finish it. If we move too slowly, there may be unnecessary losses, painful losses in the employment market. So we're in the difficult situation of balancing those two things. I think for the last few months, we've been able to maintain a restrictive stance because the labor market was still pretty solid. I think that the data we got right after the July meeting showed that which adjusted back all the way through May, showed that the labor market has actually softened pretty considerably and puts us in a situation where the two risks are closer to being in balance. Let's move to the other risk then and talk about employment a little bit. We had Anna Paulson here yesterday, and she spoke about the break-even unemployment or break-even employment growth rate. And that's a question from the audience as well. So I believe she said that it's certainly lower than it was, and the standard error around those estimates probably includes some numbers that might even be negative. Where do you see the monthly break-even employment growth rate at this point? I'm not going to try to give you a pinpoint number, but as you pointed out, the standard error around these things is 50,000 plus or minus, something like that. And that would certainly, I think the range of plausible numbers for the break-even rate is probably does go below zero, accounting for those standard errors. It's clearly come down a great deal. And that's what's so challenging about this is that both supply and demand in the labor market have come down so sharply, so quickly. And the fact that the unemployment rate has barely moved is kind of remarkable in and of itself, and suggests that they're moving at roughly the same pace. Although, of course, the unemployment rate has ticked up, which suggests that demand is moving a little faster than supply. I wouldn't want to point to a specific number other than to say that it's come way down. And there are many estimates out there. By the way, there are many ways to calculate it, so you're going to get different estimates. We're certainly in a volatile and changing environment. So one question I have is whether you see any changes in the transmission mechanism of monetary policy actions. So when we speak of long and variable lags, as we do, are those changing? And in particular, do you think there might be any difference in the impacts of policy on inflation versus employment? Is one changing more than the other? That's like 2 or 3 questions, so I might have to come back to you. That's right. So on transmission, there, in theory at least, I see 2 things. One is, what we say and the actions that we take on monetary policy and how quickly that gets into financial markets. So if you go back to when I was in college, that part would have taken, weeks, months, probably. And now that part happens essentially instantaneously. But the rest of it, once it's in the financial markets, how quickly does it affect economic activity, unemployment, employment, inflation, et cetera? I think that's more dependent on the conditions in the economy. For example, if you take the group of people who had extremely low rate mortgages, right? And even so, if you can cut rates, but they're a long way down, and they're sort of in a place where it's going to be expensive to take out a much higher rate mortgage, even assuming significant numbers of cuts. So that has probably blunted the transmission of lower rates into that part of the economy. But overall, I think it still works the way we think it works, which is, long and variable lags means a lot of uncertainty about how it's being affected. I think the last part of your question, the lore has been that inflation and employment come later
the first decisions are purchasing decisions, hiring decisions, and things. Well, purchasing decisions, can be affected probably more quickly, but then those would eventually affect employment and inflation. So longer lags are when the research generally shows longer and longer lags for employment and inflation. And I guess the variable part of that comment does give us a bit of cover. A lot of uncertainty. So you spoke about the adjustments or the challenges that you're facing with some government data not currently being published. Beyond the headline unemployment rate, which we're not going to see right away, what other labor market indicators are you monitoring most closely to gauge that side of the mandate? So I think everyone's looking at the same non-government data. So there's a set of non-government data around, or non-federal government data around labor markets. For example, state level unemployment, claim reports. You can add those up and get a pretty decent estimate. And that's a really good one. There's also ADP has its data and employment. So in the employment space, there's some plausible data. I will say generally the private data, the alternative data that we look at is better used as a supplement for the underlying governmental data, which is the gold standard. And it won't be as effective as the main course as it would have been as a supplement. So we don't expect that we'd be able to replace the data we're not getting. So I think in job, in employment space, there's some pretty good substitutes, less so in inflation space, and in economic activity space. And also they're just, they're different private data providers use different universes and different levels of rigor in their data analysis. So, we're looking at lots of things, and we're going to make our decisions according to the FOMC schedule. But I think it will be a lot better once we start getting, for example, the September employment report is going to be a very important report, and we're not on track to have that. There would still be time for us to get that. We will get, of course, the September inflation, the CPI and PPI reports. So that's a positive. But we don't comment on fiscal matters, but from our standpoint, we'll start to miss that data, and particularly the October data. If this goes on for a while, they won't be collecting it, and it could become more challenging. You used the term gold standard, and you didn't mean it in this context, but I'm going to pivot here because there's a question from the audience that's getting a lot of upvotes. So one of your predecessors, Alan Greenspan, used to view the price of gold as an indicator of inflation risk. So in that context, how do you view the rally that we've seen in gold? And if you want to throw in Bitcoin, you can comment on that too. I'm not going to comment on any particular asset price, including that one. And I think we think of inflation as driven by fundamental supply and demand factors, and it's not something we look at actively. Fair. The September projections, we saw revised GDP growth projections revised upward for both 2025 and 2026. Now, sometimes it's just an issue to issue thing, but how do you reconcile that projection of stronger growth with what we're seeing in terms of a likely weakening labor market? So even subsequent to the September SEP, we've seen economic activity data which are surprising to the upside. And as I mentioned in my remarks, so you do have a bit of a tension there between the labor market data that we see, very low levels of job creation, and yet people are spending. So economic activity is strong, and it's we're going to have to see how that plays out. Right now, of course, we're not getting any new government data on that, any new federal government data on that, but it does create. Of course, if economic activity were stronger, then that would tend to support labor market activities and hiring. So we'll have to see how that works out. Another topic that has permeated the conference over the last 2 days has been AI. So as the Federal Reserve, like all of us, grapple with the implications of generative AI, what plans are in place to assess its long-term impact on productivity,
implications for labor markets and overall economic stability? And does that present any new risks to monetary policy or financial stability? So you're right. We're doing what other people are doing, which is, reading all the things that, so many researchers are working on AI now. It's just amazing. And so we follow all of that. We also have people at the Fed who are doing lots and lots of research on AI. And, in terms of, it's just such early days to be looking for the kind of things that will happen. So, the question of productivity, it was Robert Solow who said that technology is showing up everywhere, but in the productivity data. So this could be the same kind of thing where it's there, but it takes a long time kind of to show itself, because you would think of another big technological advance as potentially raising productivity, but I think it's early to say that we're seeing it. Also, you're seeing, I think some researchers have found effects on hiring from AI for entry-level people and for coders and things like that. So there's probably some of that out there, but it's just so early to say what it will be. We also monitor very carefully what public companies are saying. Increasingly, bold statements from mainly large private companies on things that they think they can do across their whole business area with AI, and either sort of freeze hiring where it is or reduce hiring. And I think we're pretty aware of what the potential outcomes are, but the range of potential outcomes is very broad. I will say, in terms of what the Fed can do, we deal with supply and demand. We have an interest rate, and we also do regulation, that kind of thing. But if what's needed is greater education and skills, I've always liked the model that technology can work for everybody as long as everybody's getting the skills and aptitudes they need to use that technology. This is Golden and Katz, their work, which they actually spoke about at Jackson Hole this year, but it's a 20-year-old book that they wrote. So we can't do that. That's not something the Fed can do. We also can't address the potential societal disruptions that could happen, potentially, if there's really significant job loss. So there are a lot of, we're the least of it. There are potentially really significant implications for people in the labor force. And I think we're all speculating about what those might be, but it's only the beginning of this story. Yeah. Looking at some of the other questions that are getting upvoted, and you can get as far into the weeds as you want, but this is where people want to go. So let me try this one. As you think of the appropriate level of reserves in the system, what indicators are most important? Is it the price of money, so repo levels, or the volume of borrowings from the Fed, like the discount window, and so on? So we have a nice spider chart and 5 main indicators, one of which is sort of repo levels. And I think overall what they're showing is that we're still at ample reserves. Abundant reserves. We're still at abundant reserves, meaning above our goal of ample reserves, a little bit above ample reserves. So, but you're starting to see a little bit of tightening in money market conditions, particularly repo rates have moved up. And those are the things we're going to be watching. So we think we're still at abundant, and we're, the pace of runoff is now very, very slow. So we're going to be watching all those factors very carefully. And we're not so far away now, but there's a ways to go. I think we're not going to get away without addressing this one. So I'll try to, again, group some of these together. First, there's definitely appreciation from the audience, your ability to try to remain above the political fray. And I think also, and as in your remarks, you said gradually and predictably, and that sounds really nice right about now. But with that ongoing scrutiny of the policy decisions of the Fed, what measures is the Federal Reserve taking, and are you taking, to ensure and demonstrate the continued independence in setting monetary policy? So the main thing we can continue to do is to do our work the way we've always done it, which is, think really carefully about evolving economic conditions and the evolving outlook and the balance of risks,
and try to make good decisions to best serve, the American public, and then explain those decisions and talk about them in a way that makes sense and is grounded in the data and our overall approach. I think we're going to keep doing that. And as long as we're doing that, people will be able to tell. If we start doing something else, I think people will be able to tell that too. But that's just not something we're ever going to do. We're always going to keep doing our work. We don't engage in back and forth with people. It's just not that gets to be political sort of right away. So we just do our work and do it as best we can. I mean, overall, I would say the Fed comes through the last, if you think about it, go back to the beginning of the global financial crisis. We've had two world historical crises back to back, essentially. And the U.S. economy, it's been quite a ride for the U.S. economy and for American citizens, but we've come through it as well or better than any other country in the world. And we had to innovate and did innovate. There was really no choice. We can look back now and as I did today and second guess ourselves, which is only appropriate. That we've been doing it for 10 years. Since I got to the Fed 12 years ago, we were already doing a lot of that. So that's an ongoing process. But I think if you take a step back, the Fed isn't a government agency that does a good job for the public that it serves. And that is our only goal. And I think we do it pretty well. Don't look for perfection. These are close calls that have to be made in real time. But I guess that's what I would say. Fantastic. And in that context, then internally to the FOMC, how important is it that you have consensus on it? I mean, we're economists. We understand the value of spirited debate, but is that important in terms of communicating the results and the decisions of the committee? I mean, consensus is great, but I mean, the most important thing of all is to get it right. And, that you come to places, not very commonly, but sometimes you come to places where people are going to have different views. And this is one of them. You have a situation here where literally inflation's above target and gently rising. The labor market is subject to pretty clear downside risks. What do you do? How do you think about that? That's not a problem that you face very often in central banking or in the economy. And people are going to have different weights and different risk aversion and different risk appetites on those things. It would be kind of surprising if you had no debate over those things. So we have a healthy debate going on. I think it's very healthy. I think the meetings that we've been having are as good as any we've had, in terms of people sincerely, giving their absolute best argument for their positions, but they're different positions. That's, when I was an investor, I always felt like the most dangerous thing is if everybody agreed on something, because you need someone to come in and try to explain why this is a terrible idea. Hopefully somebody really smart. And that would give you the ability to really test your thinking. So I think that's a healthy discussion that we're having right now. And I'm not at all surprised that we have people across the board. I do think we also, as an institution, do try to come together around a central answer, and that's of course part of what I try to do is find an answer that will attract as much support as possible. Absolutely. I know you probably won't want to comment in great detail on global conditions, but there are a few questions around that and what that implies for U.S. monetary policy, and also just looking at the interest rate differentials between the U.S. and other advanced economies, and how long that could persist, and is there a risk there? Sorry, the interest rate differentials between the U.S. and other advanced economies. Yeah, I mean, we set interest rates according to the place where our economy is domestically, taking into account the international aspects of our economy. So again, it's not surprising. I mean, you could name many factors, but for example, tariffs are clearly more disinflationary for countries that are subjected to them, and they're more, I won't say heavily inflationary, but there's some inflationary pass through to consumers from countries that are putting tariffs on. So there's a very different monetary policy response potentially just in that. So I think we need to set, as every other central bank does, they're setting rates in whatever their remit is geographically,
and they're going to be different answers. It's not unusual. So we have a large number of young economists in the audience today. Could you talk a little bit about, as we look back and, it's a momentous award, it's a nice time to reflect. If you looked back on your early career and your early goals, how do you think that young Jerome Powell would view where Jerome Powell is sitting today as chair of the Federal Reserve? Surprised. No, I would say, so what I would tell young economists is you've chosen a great profession, a tremendous profession. You're getting the tools to analyze public policy and what works and what doesn't work and what should be expected to work and wouldn't and why. And also what's the state of the economy. And guess what? It's not just hard, it's basically impossible, but it's a very, very difficult thing, but it yields itself up over time. And, it's just an incredibly important subject that carries the capability to do really good things for the general public, who may not feel great gratitude toward economists, but sometimes. But no, it's really important. You've made a great choice, and I would say wish you the best of luck. Thank you. Agree. Okay, we'll do a little bit of a lightning round here. We have about 5 minutes left, so I'll ask a bunch of questions that you may not want to get into great detail on anyway. Yeah. So some of these are pretty straightforward, but so we talked quite a bit about labor markets, but we have not specifically asked the question about the effect of immigration policies on labor supply. How restrictive do you think that current policy is, and is that
something that we'll just. Current immigration policy. Yeah. Yes. Let me start by saying that we don't have a view on immigration. It's not our job to have a view. So we take that as complete. I think it's, you're at a place where, further declines in job openings might very well start to show up in unemployment. You've had this amazing time where you came straight down, and but I just think you're going to reach a point at which unemployment starts to go up, and we haven't really. We may be hitting that now, but it's been remarkable how that line it just comes down, and which has been really a great part of the recovery. All right. Well, we have just a couple minutes left. I think we'll end with maybe another sort of philosophical question. Michael Barr spoke to the policy conference in 2024, I believe it was, and he gave some advice to economists. What would your advice be to the economists in the room in terms of how we can best serve the challenges that are facing us collectively in this moment? I'm inclined to say keep your heads up. It's a time when people are challenging expertise, and I think it's a distinguished profession. It's a very high order profession, and you should be proud of your work and keep at it. Ultimately, we're learning about how the economy works and how society works. Our understanding is so basic and so uncertain, really, still after all these years. But, you got to think we're making some progress and doing some good and imposing, sort of an analytical framework around the kind of decisions people make about the economy. So I just want to give you a vote of support and say, keep at it. And likewise, NABE supports you. Are we done? We're done. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you very much. Camera somewhere? I thought we did, but maybe not. There we go. We don't have a camera. There we go. Thank you. Thank you so much. Thank you, Emily. And thanks to the National Association for Business Economics for the Adam Smith Award. It, for me, is an unexpected honor just to be mentioned alongside many of your past recipients, including particularly my predecessors, Janet Yellen and Ben Bernanke. So thank you very much for this recognition. I will say on a more personal note, I have greatly enjoyed my regular visits to your annual meeting and your conferences. It's really been my favorite venue all these years. It's a place. This is a place where we can talk about economic issues and not worry that someone's eyes might glaze over. I also appreciate the warm welcome I've always received here. And putting Fed staff aside for a minute, I can't think of a more lovable group of econ nerds anywhere. So thank you again for this prestigious award. And for the opportunity to speak to you here today. So, as we all know, monetary policy is more effective when the public understands what the Federal Reserve does and why. With that in mind, I hope to enhance understanding of one of the more arcane and technical aspects of monetary policy, the Federal Reserve's balance sheet. A colleague recently compared this topic to a trip to the dentist, but I found that comparison somewhat unfair to dentists. So today I'll discuss the essential role that our balance sheet played during the pandemic, along with some lessons learned. I'll then review our ample reserves implementation framework and the progress we've made toward normalizing the size of our balance sheet. And I'll conclude with some brief remarks on the economic outlook. So
One of the primary purposes of a central bank is to provide the monetary foundation for the financial system and the broader economy. This foundation is made of central bank liabilities. On the Fed's balance sheet, the liability side of the ledger totaled $6.5 trillion as of October 8, and three categories account for roughly 95% of the total. First, Federal Reserve notes, that is physical currency, totaled $2.4 trillion. Second, reserves, funds held by depository institutions at Federal Reserve banks, totaled $3 trillion. These deposits allow commercial banks to make and receive payments and meet regulatory requirements. Reserves are the safest and most liquid asset in the financial system, and only the Fed can create them. The adequate provision of reserves is essential to the safety and soundness of our banking system, the resilience and efficiency of our payment system, and ultimately the stability of our economy. Third is the Treasury General Account, or TGA, currently at about $800 billion, which is essentially the checking account for the federal government. When the Treasury makes or receives payments, those flows affect dollar for dollar the supply of reserves or other liabilities in the system. The asset side of our ledger consists almost entirely of securities. സോ പോൾ സ്പീച്ച് കഴിഞ്ഞു. സോ അതിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് മാർക്കറ്റിൽ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ് ഇനി നോക്കുന്നത്. ഓക്കെ, പോൾ സ്പീച്ച് കഴിഞ്ഞു. ഗോൾഡ് മാർക്കറ്റിൽ ഒരു കൺസോൾട്ടേഷന് ശേഷം കൺസോൾട്ടേഷൻ ബ്രേക്കിൽ നമ്മൾ ഒരു സെറ്റ് ചെയ്തെടുത്തു. ഓക്കെ, നോക്കാം. പോൾ സ്പീച്ചിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഫോളിനാണ് ചാൻസ് വരുന്നത്. നോക്കാം, 15 മിനിറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഗോൾഡ് 15 മിനിറ്റ്സിൽ ബേസ്ഡ് ഓൺ 15 മിനിറ്റ്സ് ഗോൾഡ് ഷോസ് again ന്യൂ ബൈങ് എവിഡൻസ്. നോക്കാം, 3 മിനിറ്റ് കൂടി വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഗോൾഡ് ബൈങ് എവിഡൻസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പുതിയൊരു ട്രേഡ് സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, 5 മിനിറ്റിൽ ഒരു സെല്ലിംഗ് എവിഡൻസ് കിട്ടി, ബട്ട് അതിനെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്ത് ഒരു ഫോളോ വന്നിട്ടില്ല. ഓക്കെ, സെല്ലെടുക്കാൻ ആര് പറഞ്ഞു? സെല്ലെടുക്കാൻ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞോ? സെല്ലെടുക്കാൻ ആരും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. who said സെല്ലെടുക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല. സെല്ലിംഗ് എവിഡൻസ് ഉണ്ട്. സോ ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം, നമുക്കത് ക്ലോസ് ചെയ്യാനുള്ള വഴി നോക്കാം. എങ്ങനെയെങ്കിലും സെല്ലെടുക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, സെല്ലിംഗ് എവിഡൻസേ ഉള്ളൂ. സെല്ലെടുക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഇതുപോലെ ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ ദയവ് ചെയ്ത് നമ്മൾ കൺഫർമേഷൻ പറയാതെ ട്രേഡ് എടുത്ത് കളയരുത്. ഇവിടെ ഒരു ബൈ സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു, നമ്മൾ ബൈ ട്രേഡ് എടുത്തു. ഓക്കെ, ക്ലോസ് ചെയ്യേണ്ട നോക്കാം. സെൽ ട്രേഡ് എടുത്തെങ്കിൽ എവിടെ നിന്നാണ് എടുത്തത്? പൊസിഷൻ എവിടെ നിന്നാണ് ഓപ്പൺ ആക്കിയത്? സെൽ ട്രേഡ് പൊസിഷൻ എവിടെ നിന്നാണ് ഓപ്പൺ ആക്കിയത്? സെൽ ട്രേഡ് എടുക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല. സെല്ലിംഗ് എവിഡൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സെല്ലിംഗ് എവിഡൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ശരിയാണ്. 5 മിനിറ്റിൽ അതിനെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫോളോ വരുമെന്ന് ഉറപ്പില്ല നമുക്ക്. ഓക്കെ, സോ അതെപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നു ഉറപ്പില്ല. നോക്കാം, ഇതിനെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്ത് ഫോളിനാണ് ചാൻസ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രോഫിറ്റിൽ ഇറങ്ങാം. അതുകൊണ്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യും, നോക്കാം. സൗണ്ട് ഇല്ല. സൗണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ. സൗണ്ട് ഓക്കെ ആണെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. സൗണ്ട് ഓക്കെ അല്ലേ? സൗണ്ട് ഓക്കെ ആണെന്നാണ് കരുതുന്നത്. ഓക്കെ, സെൽ ട്രേഡ് നമ്മളൊന്നും ഒരു സെൽ ട്രേഡ് ഓപ്പൺ ആക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. സെല്ലിംഗ് എവിഡൻസ് മാത്രമാണ് കിട്ടിയത്. സോ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ റിസ്കിൽ ട്രേഡ് എടുത്തിട്ട് പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് ഊരി വരണമെങ്കിൽ പാടാവും. നോക്കാം, ഇവിടെ ഒരു സെല്ലിംഗ് എവിഡൻസ് ഉണ്ട്, അത് കറക്റ്റ് ആണ്. ബട്ട് സെൽ ട്രേഡ് ഓപ്പൺ ആക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല. നമ്മളൊരു ബൈ ട്രേഡ് എടുത്ത് അതിന്റെ പ്രോഫിറ്റ് അടിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തത്.
ഇതുമാതിരി ഞാൻ ഫോർകാസ്റ്റ് ഇടുമ്പോൾ മാത്രമേ നിങ്ങൾ ട്രേഡ് എടുക്കാവുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ അതർവൈസ് യുവർ ഓൺ റിസ്കിൽ ട്രേഡ് ചെയ്തോ, നോ ഇഷ്യൂ. ബട്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റിസ്ക് ആൻഡ് റിവാർഡ് യുവർ ചോയ്സ് നിങ്ങൾ തന്നെ തീരുമാനിക്കണം. ഇപ്പം ഓൾറെഡി ഷോസ് സെല്ലിംഗ് എവിഡൻസ്, 5 മിനിറ്റിൽ ഒരു സെല്ലിംഗ് എവിഡൻസ്, അതിനെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്തൊരു ഫോളോ വന്നിട്ടില്ല. ഫോളോ വന്നാൽ ഈ സെല്ലിംഗ് എവിഡൻസിന്റെ ബേസിലാണ് ട്രേഡ് ഓപ്പൺ ആക്കിയെങ്കിൽ അത് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടും. ബട്ട് ടേക്ക് ടൈം. ഓക്കെ, മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മൾ പോൾ സ്പീച്ചിന്റെ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് മാർക്കറ്റിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് കുറച്ച് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ അറിയാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ മാർക്കറ്റ് കണ്ടീഷൻ ഒന്ന് നോക്കാം നമുക്ക്. മറ്റേ പ്രോഡക്റ്റുകൾ എന്താണ്, എവിടെ നിന്നാണ് പൊസിഷൻ ഓപ്പൺ ആക്കിയതെന്ന് പറയാം. അവർക്ക് ലോസ് ഇല്ലാണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം. ലോസ് ഇല്ലാതെ ക്ലോസ് ചെയ്യാം. ഈ സെല്ലിംഗ് എവിഡൻസ് കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ സെൽ ട്രേഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. നമ്മളൊരു ട്രേഡ് സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഈ പാരലൽ ചാനലിന് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നത് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് പോൾ സ്പീച്ചിൽ ഒരു ഹെവി വോളറ്റാലിറ്റി ഉണ്ടാവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചാണ് ഇങ്ങനൊരു ട്രേഡ് സെറ്റപ്പ് നമ്മൾ ഇട്ടേക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അല്ലാതെ നോ സെൽ ട്രേഡ് ഒന്നും നമ്മൾ ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ടില്ല. ഓൺലി ഒരു ബൈ ട്രേഡ് മാത്രമാണ് എടുത്തത്. അത് കഴിഞ്ഞു. അതേ കൺഫ്യൂഷനിലാവണ്ട. ട്രേഡ് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു. ഒന്നിന് ശേഷം പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ട്രേഡാണത്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഒരു സെല്ലിംഗ് എവിഡൻസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതിനെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഫോള് ഗോൾഡിൽ വന്നിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ഗോൾഡിൽ ഫോള് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ സെൽ പൊസിഷൻ ഓപ്പൺ ആക്കിയവർക്ക് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള മാർഗമുണ്ട്. അതിനുള്ള ചാൻസസ് ആണ് കൂടുതൽ. നോക്കാം നമുക്ക്. വോയിസ് ഇപ്പോൾ ഓക്കെ ആണെന്ന് കരുതുന്നു. ഓക്കെ, ലോസ് എന്തിനാണ് അനാവശ്യമായി ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത്? കൺഫർമേഷൻ ഇല്ല, ട്രേഡ് എടുക്കാതെ ലോസ് ആയപ്പോഴും ക്ലോസ് ചെയ്തു. എന്താണ് ഇപ്പം വെറുതെ ഒരു ലോസ് ഉണ്ടാക്കിയില്ലേ? സെല്ലിംഗ് എവിഡൻസ് ഉണ്ട്, ഇതിനെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്ത് ഫോളോ വരും. അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ട അവിടെ ഹെഡ്ജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഹെഡ്ജ് ചെയ്തിട്ട് ഫോളോ വരുമ്പോൾ ഹെഡ്ജ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യണം. വിത്തൗട്ട് കൺഫർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ചോദിക്കണം. ട്രേഡ് എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ജസ്റ്റ് യു ക്യാൻ ആസ്ക് ട്രേഡ് എൻട്രി ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കണം. കേട്ടോ, ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾ അത് ക്ലോസ് ചെയ്തില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രോഫിറ്റിനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള വഴി ഞാൻ നോക്കുകയാണ് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, ഇനിയിപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, നോ ഇഷ്യൂ, അത് കഴിഞ്ഞു. സോ ഇറ്റ്സ് എ പാർട്ട് ഓഫ് അവർ ഗെയിം. ലോസ് ഇസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് അവർ ഗെയിം. നോ ഇഷ്യൂ. ലോസ് ഇല്ലാണ്ട് ട്രേഡ് എന്താ? ലോസ് ഇസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് അവർ ഗെയിം. ഓക്കെ, ഇതൊന്ന് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ പോൾ സ്പീച്ചിൽ ഒരു ട്രേഡ് സെറ്റപ്പ് ഇട്ടതാണ്. അത് മാത്രമാണ്. പോൾ സ്പീച്ചിൽ വലിയൊരു വോളറ്റാലിറ്റി നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കും മാർക്കറ്റിൽ. അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രേഡ് സെറ്റപ്പ്. ഗോൾഡ് ഒരു ക്ലിയർ റേഞ്ചിലായിരുന്നു അയാളുടെ സ്പീച്ചിന് മുന്നേ. ആ റേഞ്ച് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ മുകളിലോട്ട് ഒരു ട്രേഡ് സെറ്റപ്പ് ഇട്ടു. അതുപോലെ താഴോട്ടൊരു ഫോളോ വന്നാൽ അത് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ട്രേഡ് സെറ്റപ്പ്. അത്രയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത്. ഓക്കെ, വേറെ ഒന്നുമില്ല. ഇപ്പോഴും 5 മിനിറ്റിൽ ഒരു സെല്ലിംഗ് എവിഡൻസ് ഉണ്ട്. അതിനെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫോളിനുള്ള ചാൻസസ് ആണ് കൂടുതൽ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ലെവല്, ഈ ഒരു ഡിമാൻഡ് സോണിലേക്ക് ഗോൾഡ് എൻട്രി. ഗോൾഡ് വിൽ എൻ്റർ ടുവേഴ്സ് ദിസ് ഡിമാൻഡ് സോൺ. അതിനുള്ള ചാൻസസ് ആണ് കൂടുതൽ. ഓക്കെ, ട്രേഡ് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടി. ഓക്കെ, നന്നായി. ഞാൻ എവിഡൻസ് ഇട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒപ്പം ട്രേഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ എന്താണെന്നുള്ളത്. ഇത് മോർണിംഗിൽ നമ്മൾ ട്രേഡ് എടുത്തത് എങ്ങനെയാണ്? നോക്കൂ, മോർണിംഗിൽ നമ്മൾ ട്രേഡ് എടുത്തത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു. നോക്കൂ, ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടുന്ന് ഒരു എൻട്രി എടുക്കാൻ, എൻട്രി ബിലോ ദിസ് ലൈൻ. ഓക്കെ, സോ മോർണിംഗിലെ ലൈവിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവർക്കറിയാം. അടുത്ത ട്രേഡ്, സെക്കൻഡ് ട്രേഡ്, ഇവിടെ പ്രോഫിറ്റ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അത് 1112 പിപ്പിന്റെ ട്രേഡാണ്. ഹെവി ട്രേഡാണ് എടുത്തത്. സെക്കൻഡ് ട്രേഡ് ഗോൾഡിൽ എടുത്തത് ഉണ്ടാവും.
ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടുന്ന് എൻട്രി എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു. SL ഒന്നുമില്ലാണ്ട് ഇവിടുന്ന് എൻട്രി എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു. എബോവ് ദിസ് ബ്ലൂ ലൈൻ. ലൈവിലുള്ളവർക്ക് അറിയാം, കണ്ടോ, മാർക്ക് ചെയ്തവരെ കാണിച്ചു. എബോവ് ദിസ് ബ്ലൂ ലൈൻ, എൻട്രി എബോവ് ദിസ് ബ്ലൂ ലൈൻ. അങ്ങനെ ഞാൻ കാണിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയും. അപ്പോഴും മാത്രമാണ് ട്രേഡ് എടുക്കാവുള്ളൂ. അതർവൈസ് യുവർ ഓൺ റിസ്കിൽ എടുക്കുമ്പോൾ ഗോൾഡ് 15 മിനിറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ എഗെയിൻ ഷോസ് എ ബൈയിങ് എവിഡൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, ഗോൾഡ് 15 മിനിറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എഗെയിൻ ഷോസ് എ ബൈയിങ് എവിഡൻസ്. ട്രേഡ് സെറ്റപ്പ് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം. കാര്യം പോൾ സ്പീച്ച് കഴിഞ്ഞു. പാരൽ ചാനൽ കളയാം, അതും വേണ്ട. അത് നമുക്ക് ആ ട്രേഡ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സെറ്റപ്പ് മാത്രമായിരുന്നു. ഓക്കെ, സോറി. ഫോർകാസ്റ്റ് കളയണ്ട. ഫോർകാസ്റ്റ് നമുക്ക് ട്രേഡിന്റെ പ്രോഫിറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഈ ഒരു സാധനം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. 5 മിനിറ്റിലോട്ട് തന്നെ വരാം. നല്ല വോളറ്റാലിറ്റി മാർക്കറ്റിൽ ഉണ്ടാവുമെന്നാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷ. അതൊന്നും ഉണ്ടായില്ല, വലിയ വോളറ്റാലിറ്റി ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല. സോ ഹൈ ഇമ്പാക്ട് സ്പീച്ച് ആയിരുന്നില്ല. അയാളുടെ സ്പീച്ച് ഹൈ ഇമ്പാക്ട് സ്പീച്ച് ആയിരുന്നില്ല. അതെന്താണ് ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് കുറച്ച് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ അറിയാൻ പറ്റും. ഇയാളുടെ സ്പീച്ച് ലാസ്റ്റ് മന്ത് എൻഡിൽ ഇതേ രീതിയിലുള്ളൊരു സ്പീച്ചിലാണ് നമുക്ക് ഗോൾഡ് ഒരു സെല്ലിംഗ് എവിഡൻസിലേക്ക് മാറിയത്, ഒരു വെനസ്ഡേയിൽ. Low voice. Why I don't know low voice. വേറെ ആർക്കും പ്രശ്നം പറയണില്ല, അറിയില്ല, നോക്കാം. വേറെ ആരും ആ പ്രശ്നം പറയുന്നതായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല, നോക്കാം. മറ്റുള്ളവർക്ക് വോയിസിൽ പ്രശ്നമില്ലെന്നാണ് കരുതുന്നത്. വോളിയം ലോ ആണ് കുറച്ച് പറയുന്നത്. നമ്മൾ സെറ്റിംഗ് ഈ എക്കോ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സെറ്റിങ്ങിൽ കുറച്ച് ചേഞ്ചസ് വരുത്തിയിരുന്നു. ഓക്കെ, കുറച്ച് ചേഞ്ചസ് സെറ്റിങ്ങിൽ വരുത്തിയിരുന്നു. പുതിയ മൈക്കൊക്കെ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തതാണ്. ശേഷം മൈക്കിൻ്റെ ഒരു ഇഷ്യൂ നമുക്ക് ഇല്ലായിരുന്നു. ഓക്കെ, സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ കുറച്ച് ചേഞ്ചസ് വരുത്തിയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം വോളിയത്തിൽ കുറവുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, വോളിയം ഓക്കെയാണ്. ഓക്കെ ബ്രദർ, താങ്ക് യു. 50 മിനിറ്റ്സിൽ ഗോൾഡ് ഷോസ് എ ബൈയിങ് എവിഡൻസ്, ക്ലിയർലി ഷോസ് എ ബൈയിങ് എവിഡൻസ്. ഞാൻ കാണിക്കാതെ 50 മിനിറ്റ്സിൽ ഗോൾഡ് ഷോസ് എ ബൈയിങ് എവിഡൻസ്. ദിസ് വൺ. ഓക്കെ, സ്കാൽപ്പ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വേണമെങ്കിൽ തരാം നിങ്ങൾക്ക്. സ്കാൽപ്പ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഓവർ ബ്രോഡ് കണ്ടീഷൻ. മോസ്റ്റ്ലി സ്പീച്ചിന് ശേഷം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഉണ്ടായതുപോലെ ഒരു ഫോളിനുള്ള ചാൻസ് ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കാം. സമയം അന്ന് ഉണ്ടായത് 12 മണിക്ക് ശേഷം. ബട്ട് അന്ന് അയാളുടെ സ്പീച്ച് ആഫ്റ്റർ 10:30 ശേഷം. എന്താണ് ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് നോക്കാം. ഗോൾഡ് മാർക്കറ്റ് സെന്റിമെന്റ്സ് ആരെങ്കിലും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിലേക്ക് പിന്നെ നോക്കണ്ടല്ലോ. അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ചെയ്യും. ഇവിടുന്ന് നോക്കാം. ഒരു സ്കാൽപ്പ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വരുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു യെല്ലോ ലൈൻ ഇതിലേക്കുള്ള മൂവ്മെന്റിനുള്ള ചാൻസ് കഴിയും. നമ്മളിവിടെ ട്രേഡ് സെറ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു. ട്രേഡ് സെറ്റ് ചെയ്ത് പ്രോഫിറ്റ് അത് മേക്ക് ചെയ്തതാണ്. അത് സ്വിച്ചിനെ ബേസ് ചെയ്ത് 5 മിനിറ്റിലെ ഈ സെല്ലിംഗ് എവിഡൻസിനെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഫോൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. സെല്ലിംഗ് എവിഡൻസിനെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്തൊരു ഫോള് വന്നിട്ടില്ല.
1 മിനിറ്റ് കൂടെ നോക്കട്ടെ. എഗെയിൻ ഒരു ബൈങ് ഓർഡൻസ് ആണെങ്കിൽ ഗോൾഡ് വീണ്ടും ഓൾ ടൈം ഹൈയിലേക്കുള്ള മൂവ്മെന്റിനുള്ള ചാൻസ് ആയിരിക്കും. കോൾ സ്വിച്ചിന് മുമ്പേ ഗോൾഡിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റേഞ്ച് മൂവ്മെന്റ് തന്നെയായിരുന്നു. BTC ഒന്ന് നോക്കാം, BTCയിലുള്ള ചലനം എങ്ങനെയാണ്. നമ്മൾ കോൾ സ്വിച്ചിന്റെ സമയത്ത് നോക്കിയതില്ല. മോർണിംഗ് 2 ഫോള്, അതായത് ക്ലിയർ സെല്ലേരിയാണ്, ഇതിന് ബിലോ ഒക്കെ കേട്ടോ. ബൈങ് എവിഡൻസ് ഒന്നും 30 മിനിറ്റിലില്ല. 15 മിനിറ്റോട് വരുമ്പോൾ there is a buying evidence, this one respected movement. Okay, so അതിനുശേഷം റേഞ്ച് ആണ് നിൽക്കുകയാണ് BTC. മൊമെന്റം വലിയ മാർക്കറ്റ് മൊമെന്റം ഇല്ല. BTCയുടെ ക്ലൈമറ്റിക് ആക്ഷൻ സ്റ്റിൽ ബൈയിലാണ്. ക്ലൈമറ്റിക് ആക്ഷൻ ക്യാൻഡിൽസ് സ്റ്റിൽ ബൈയിലാണ്. ഗോൾഡിലെ ക്ലൈമറ്റിക് ആക്ഷൻ സെല്ലിലുമാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നൊരു സ്കാൽപ്പ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി പറഞ്ഞു, ഇവിടുന്ന് എടുത്തിട്ട് യെല്ലോ ലൈനിലേക്ക് ജസ്റ്റ് ബിഫോർ നിൽക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഒരു ട്രേഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണ് പറഞ്ഞത്, അതായത് ബ്ലൂ ലൈനിന് ശേഷമാണ് നേരത്തെ ഞാൻ എൻട്രി പറഞ്ഞത്. ജസ്റ്റ് ബിഫോർ യെല്ലോ ലൈനിൽ നിൽക്കുകയാണ്. യെല്ലോ ലൈൻ ഹിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസസ് ഹൈ ആണ്. യെല്ലോ ലൈൻ ഹിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസസ്. കോൾ സ്വിച്ചിന് ശേഷം ഗോൾഡിൽ ഒരു അപ്സൈഡ് മൂവ്മെന്റ്, ബുള്ളിഷ് മൂവ്മെന്റ് ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. നമ്മൾ കണ്ടതാണ്, ഒരു റേഞ്ചിലായിരുന്നു ഗോൾഡ്, അത് മാർക്ക് ചെയ്ത് വിട്ടിരുന്നു. റേഞ്ചിന് ശേഷം ബ്രേക്ക് ഉണ്ടായത് ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഷോസ് സെല്ലിംഗ് എവിഡൻസ് ഇൻ 5 മിനിറ്റ്. അതിനെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഫോളോ വന്നിട്ടില്ല. ഇനി ഒരു ഫോളോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബിലോ ദിസ് റെഡ് ലൈൻ, റെഡ് ക്യാൻഡിൽ, ബിലോ ദിസ് റെഡ് ക്യാൻഡിൽ, ദാറ്റ് മീൻസ് ഗോൾഡ് വിൽ മൂവ്സ് ടുവേഴ്സ് 4139 മേ ബി ഒരു എം പാറ്റേൺ ഉള്ള ചാൻസ് ഇവിടെ 5 മിനിറ്റ് only probability. ഓക്കെ, ഇത് ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങളാരും ഫോളോ ചെയ്യണ്ട. ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് ഒരു കാരണവശാലും മൈ പ്രഡിക്ഷൻ മാത്രമാണ് വരാനുള്ള ചാൻസ്. ഓക്കെ, അതർവൈസ് എന്താ, ഓൾ ടൈം ഹൈ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ്. ഗോൾഡിൽ നമ്മളൊരു വലിയ വോളറ്റാലിറ്റി പ്രതീക്ഷിച്ചതാണ്, അതുണ്ടായില്ല. നമ്മൾ ന്യൂ എൻട്രി ഒന്നും എടുക്കുന്നില്ല. ന്യൂ എൻട്രി എടുക്കാഞ്ഞത് കാരണം നമുക്ക് ബൈങ് എവിഡൻസ് ഇല്ല. ദർ ഈസ് നോ ബൈങ് എവിഡൻസ്. ബൈങ് എവിഡൻസ് ഒന്നുമില്ല. ബൈങ് എവിഡൻസിലുള്ള ഒരു മൂവ്മെന്റ് ആയിരുന്നു ഇത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ക്യാപ്ചർ ചെയ്തത്. എക്കോ ഒരു കുറവാണെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. അവിടെ പ്രശ്നമില്ലെന്ന് കരുതുന്നു. എക്കോയുടെ പ്രശ്നം കാരണമാണ് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് നോക്കട്ടെ. ഈ ഒരു യെല്ലോ ലൈനിലേക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു, അത് തന്നെ ഉണ്ടായി എന്നൊരു സ്കാൽപ്പ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് പറഞ്ഞത്. അബോവ് ദിസ് ബ്ലൂ ലൈൻ, അതിനുശേഷം യെല്ലോ ലൈൻ ടച്ച് ചെയ്യും.
എവിഡൻസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സെൽഫ് ട്രേഡ് പ്ലാൻ ചെയ്യാം. ഗോൾഡ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ടുഡേ ടാർഗറ്റ് ഈസ് ഓവർ. ടാർഗറ്റ് അല്ല, ഈ ടാർഗറ്റ് ഓവർ എന്ന് പറയാം. കാര്യം 3 ട്രേഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഞാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചില്ല. ചെറിയ ട്രേഡല്ല നമ്മൾ എടുത്തത്, ഹെവി ട്രേഡ് തന്നെയാണ്. അത് 50 മിനിറ്റിക്കാണ് നമ്മളുള്ളത്. ഇവിടെ ഒരു പ്രോഫിറ്റ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട്. 41 പ്രോഫിറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടി. അങ്ങനെ നമ്മൾ എൻട്രി പറയുന്ന ട്രേഡുകൾ നിങ്ങൾ എടുക്കാം. അതർവൈസ് നമ്മൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്കാൽപ്പ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത് മാത്രമാണ് എടുക്കാറുള്ളത്. കമ്മീഷൻ ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾ ട്രേഡ് എടുത്ത് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ കഴിഞ്ഞെന്ന് വരില്ല. ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ പറ്റും. ഒരു ഡിഫറൻസ് ഒന്നുമില്ല, റേഞ്ചിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു. റേഞ്ച് ട്രെൻഡ് ബേസ് BTC കോളിന് ശേഷമുള്ള ഒരു അപ് ട്രെൻഡ്. ഒരു റേഞ്ചിലാണ് നമുക്ക് ക്ലിയർ ബൈങ് എവിഡൻസ്. വൺ തിങ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, യെല്ലോ ലൈൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്യും. ഗോൾഡ് ദിസ് യെല്ലോ ലൈൻ ബ്രേക്ക് അഗൈൻ മൂവ്മെന്റ് വരുന്നത് ഹൈയിലേക്കായി മൂവ്മെന്റിന് ആണെന്ന് കരുതുന്നു. ഒരു ഗോൾഡ് മുകളിലേക്കാണ്. ഗോൾഡിലൊരു ഫോളോ. ഗോൾഡിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു, അത് ശ്രദ്ധിച്ചായിരുന്നു അയാളുടെ സ്പീച്ചിൽ. ഗോൾഡിനെ കുറിച്ച്, ഗോൾഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിനെ കുറിച്ച് നല്ലൊരു ഹെവി ട്രേഡ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത്. ആ ട്രേഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം. ജസ്റ്റ് വെയിറ്റ്. മോർണിംഗിലൊരു ട്രേഡ് നമ്മൾ എടുത്തത്, അതിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ക്ലിയർ എൻട്രി ആയിരുന്നു. SL കുന്തം ഒന്നുമില്ല, SL ഇല്ലാണ്ടുള്ള എൻട്രി ആയിരുന്നു. കാര്യം നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ബൈയിങ് എവിഡൻസോട് കൂടിയുള്ള ബുള്ളിഷ് മൂവ്മെന്റ് ആയിരുന്നു. നമുക്കറിയാം ഇവിടെ പിന്നീട് ഒരു ഫോള് ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രേഡ് സെറ്റ് ചെയ്തത്. ട്രേഡ് സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള റീസൺ 5 മിനിറ്റിൽ ഓൾറെഡി ഷൂസ് എ ബൈയിങ് എവിഡൻസ്. അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് മാത്രമാണ് ഞാൻ TP സെറ്റ് ചെയ്തത്. ഒരു ട്രേഡ് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ എടുത്ത ട്രേഡ് ട്രേഡാണ് നമ്മൾ എടുത്തത്. മോർണിംഗ് സെക്ഷൻ ഒരു ട്രേഡിന്റെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് that means the point not on totally trade എടുത്ത ആൾക്കും about $10. ഈ ട്രേഡിന്റെ പ്രോഫിറ്റ്
ചെയ്തൊന്നും നമുക്ക് ഇന്ന് എടുത്ത ട്രേഡ് നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ട്രേഡ് ചെയ്ത ആൾക്കാർ ഇപ്പോഴും ഇതിലുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നു. പ്രോഫിറ്റ് അടിച്ചവർ ട്രേഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഒരു ട്രേഡ് ഇവിടെ നമ്മൾ ബൈ എൻട്രി എടുത്തു, ഇവിടുന്ന് എക്സിറ്റ് അടിച്ചു. 1646.3 പ്രോഫിറ്റ്. 30% നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് കാണാൻ ബുക്ക് $10 ഗോൾഡിൽ നമുക്ക് കോൾ സ്വിച്ചിന്റെ സമയത്ത് ബ്രേക്ക്ഔട്ട് ഉണ്ടായി മാർക്ക് ചെയ്ത് നേരത്തെ ഇപ്പം നമ്മൾ അവിടേക്ക് ബൈ ആരോ കൊടുക്കാനുള്ള കാരണം വെച്ചാൽ 50 മിനിറ്റ്സിൽ ഒരു ബൈങ് എവിഡൻസ് ഉണ്ട്. 5 മിനിറ്റിലാണ് നമ്മൾ ഈ ട്രേഡ് എടുത്തത്. ആ ട്രേഡിന്റെ പ്രോഫിറ്റ് $1 എടുത്ത ആൾക്ക് ഷുവറായിട്ടും $10.
ആയിരുന്നു പുള്ളി അടിച്ച് അങ്ങനെ ലൈവില് ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ട് ഇറങ്ങി പോവുകയാണ്. സെറ്റപ്പ് ഇട്ടതിന് ശേഷം ബ്രേക്കിലായിരുന്നു. പ്രോബിലിറ്റി ഹൈ ആണെന്ന് അടിക്കാനുള്ള ചാൻസ്. പിന്നെ എടുത്തത് ഗോൾഡ് ഷോസ് എ ബൈയിങ് എവറേജ് പറഞ്ഞു. യെല്ലോ ലൈന് ബ്രേക്ക് ചെയ്യണം. ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ഹൈയിലേക്ക് ചെയ്യാനായിരിക്കും ലക്ഷ്യം. അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള തടസ്സങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം. നമുക്ക് എനിവേ നോക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും പേഴ്സോ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളോ ചെക്ക് ചെയ്യാനോ എന്തെങ്കിലും എനി ഡൗട്ട്സ് ഓർ എനിത്തിങ് ഞാൻ ആസ്ക്. ഓക്കെ, ഇതിന് മാത്രം കമൻറ്റ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. ഇനി ലൈവ് കമൻട്രി ഇല്ല, നോ ലൈവ് കമൻട്രി. ചോദിക്കുന്നതിന് മാത്രം മറുപടി പറയും. നോ ലൈവ് കമൻട്രി ബിക്കോസ് നമ്മുടെ ട്രേഡ് ടാർഗറ്റ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു. ട്രേഡ് സെറ്റപ്പ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്ത് തരാം. എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കുന്നതിന് മാത്രം മറുപടി പറയാം. ഇതെല്ലാം ഒഴിവാക്കാം. 5 മിനിറ്റിൽ എനിക്കൊരു എം പാറ്റേൺ ഫീൽ ചെയ്തായിരുന്നു. റെസ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള മൂവ്മെന്റ് വരുമോ അറിയില്ല. മാത്രം
വോയിസ് ക്ലിയർ ആണ്. ഗോൾഡിൽ നമ്മൾ ഒരു ഓവർനൈറ്റ് ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് ആണ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. 4 മിനിറ്റ് കൂടി വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. ആഫ്റ്റർ 4 മിനിറ്റ് ഒരു ബൈങ് എവിഡൻസ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ഓവർനൈറ്റ് ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് ചെയ്തു തരാം. ബിക്കോസ് ഗോൾഡ് ഇൻ എ ക്ലിയർ ബൈ ഏരിയയിലാണ് ഗോൾഡ് ഉള്ളത്. ഈസി ആയിട്ട് മാർക്കറ്റ് തരാത്തതാണ്. above this blue line clear by area. വരുമ്പോൾ ആക്ഷൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ഫോളോ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നല്ല ലെവലിലേക്ക് വരും. ഭയങ്കര ഗോൾഡ് ബൈങ് എവിഡൻസ് ഉള്ളോട്ടുള്ളത് എടുത്തില്ല. നമുക്ക് നോക്കാം.
I'm confused hearing you say there is no God. There have been many beautiful moments in my life when I feel something moving through me, which I know is not me. I used to call it God. Now I call it godliness. But I still don't like hearing that there is no God. Can you ease my confusion? Baby, my whole work is to confuse you.